أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपको आपका सीना खोल नहीं दिया और आप पर से बोझ भी उतार दिया जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी और आपका जिक्र बुलंद कर दिया। हकीकत ये है कि मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। लिहाजा जब आप फारिग हों तो इबादत की मुशक्क़त में लग जाओ और अपने परवरदिगार की तरफ राग़िब हो जाओ। I seek refuge in Allah from the accursed shaitan. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. O Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, have we not opened your breast for you, and we removed from you your burden, which weighed down your back, and we have raised high your fame. Verily, along with every hardship is relief. Verily, along with every hardship is relief. So, when you have finished, devote yourself to Allah's worship, and to your Allah turn all your intentions and hopes. صدق الله العظيم. So ladies and gentlemen, I wholeheartedly welcome you to this closing ceremony of this British Council funded project, STEM Education in Pakistan, as well as the closing ceremony for this 2 days conference, which was also carried out under this particular project titled Horizons in STEM Higher Education. Under this project, which was executed here at Lahore College for Women University during the year 2022, we did several things. The first one amongst them was a capacity building of STEM faculty, which was done both by UK resource persons and UK partnering institutions, as well as by Pakistani resource persons and Pakistani partnering institutions. The second major activity which took place under this project was, a STEM awareness in public primary schools. The third major activity, and I think probably the one which was closest to my heart, that was this highlighting, of these women who are potential role models or actually accomplished role models in STEM fields, in diversified STEM fields. We had geographers, climate scientists, we had medical doctors, more than anything, something that's closest to my heart, we had women engineers who were highlighted and focused as part of this project. Before I move further, and before, of course, I forget, I want to do the most important part of any event, any activity, any initiative, which is extending gratitude.
My heartfelt gratitude first of all goes to Pakistan Engineering Council, who have been very supportive of the various initiatives that we're taking. They have been financing our final year projects. They've been organizing these capstone expos where our students get recognized. And our general body members, Chairman Pakistan Engineering Council, took out their time that they're here today. Soon we will be joined by Chairman Pakistan Engineering Council. And our engineering department exists for 20 years now, and I think this is the first time that a serving chairman of Pakistan Engineering Council is joining us. So a big hand, ladies and gentlemen. Come on. Then, of course, a very big gratitude to British Council, who have funded this entire initiative, this conference, this project, and as well as British High Commission. So we will be joined shortly by Honorable Clara Strandhodge, who is British High Commission Lahore head as well as the Punjab representative and Punjab head. Thirdly, we'll be joined by a very special guest shortly. She is Honorable Madam Samina Amjad. She's the mother of late Arfa Kareem Randhawa. Arfa Kareem Randhawa. So, as your applause testifies, we're very honored that she could join us today, because Arfa Kareem Randhawa, in the less number of years that she had in this world, proved herself as an inspiration for many young girls sitting here, especially, without a doubt, she can be unequivocally considered as a STEM role model, a national hero in STEM. So, moving on, it is imperative that I thank my conference co-chair, Professor Dr. Amina Moazzam, and the psychology department, without whose support I think it wouldn't probably have been possible to put up things as nicely as they look, and hopefully will conclude also. Then I want to thank the partnering departments which were part of this capacity building initiative, Professor Dr. Zora Nazir Kiani, who was also a resource person, as well as the entire physics department. Then Professor Dr. Bushra Naseem and the chemistry department, Dr. Aisha Fesser, Dr. Nausheen Mazhar, Dr. Seher Zia and the entire geography department, Professor Dr. Atikur Rahman and the city regional planning department. How could I forget? Dr. Saima Farhan, Dr. Huma Tawseef and the entire computer science department. Madam Varda Dar, who could spare time and be here from the British Council side. And of course, this is all possible because of a very empowered STEM leader who heads our university in the capacity of Vice Chancellor. So, a big hand for our Vice Chancellor, due to whose vision, support, and the enabling and empowering environment that she creates and provides, that all of this was possible. Then I want to thank the audit team who put in little effort at various sides to make this possible. My project co-leads, Mr. Naveed Iqbal from Mass Comm department, as well as Dr. Nudra Malik both from psychology as well as from the audit side. Then I'm very thankful to the collaborators from University of Engineering and Technology, Lahore, Virtual University of Pakistan, who are here today and who are part and parcel of the entire project as well as the conference. So, I can talk a lot, but without continuing much, I think I will now invite the worthy panelists that we have today and start with the first item in our program. So the first person that I want to invite, probably in a little order, I wanted to say not in any order of preference, but no, here I do want to say in a little bit in an order of preference, Professor Dr. Saima Yasin. And why I make this little bias an order of preference, because she's a guest which is most closest to my heart, as she's the first female professor of engineering in Punjab. She's Imperial College of London alumni. She heads the Chemical Engineering Department in UET Lahore, and if I may add, a proud mother of 4 children. So a big hand. Let's welcome Professor Dr. Saima Yasin. Our next guest today is Professor Dr. Shamsa Humayun. She's a renowned gynecologist and obstetrician. She's former Vice Chancellor, former Pro-Vice Chancellor, Fatima Jinnah Medical University, and an institution in her own self. The third guest, and probably the most special amongst this panel of all women, Major General retired Shehzad Sikandar Saab. He is Vice Chancellor, Lahore Garrison University, and
an extraordinarily big hand. Why? Because, of course, Dr. Saab is here. He's a civil engineer. He has taught and, served in various administrative capacities in Pakistan Army. Right now, he heads Lahore Garrison University. But our chief reason for having him here today is because he's a proud father of 2 daughters, one of them whom is in Harvard right now. So, he's a role model as a father and as a parent, which is, despite all his other achievements, the reason which, makes him the most special for all of us. Our 4th guest for the today is Mrs. Bushra Hassan. Bushra is an environmentalist by education. She has studied chemistry. She studied environmental science from Government College University, Lahore. And then, she passed her civil services exam a good 7-8 years ago and is a serving bureaucrat in the Directorate of Audit and Accounts. Our final panelist today is Madam Ikra Haris. She's a renowned journalist and a newscaster. She was also the last president of Pak US Alumni Network. And now I would, invite the moderator for the day, Ms. Tabinda Usman. Tabinda is a very multifaceted, multi-dimensional personality, and I think the introduction which sums her up is that, she's really playing her role towards women entrepreneurship, women empowerment, women education. So let's all, once again, with all the energy that the girls have, let's welcome them. Our panelists who are from different walks of STEM fields. So over to you, Tabinda. I think, yes. Assalamu alaikum everybody. Thank you very much. So, all the girls, mic में थोड़ा सा problem लगता है. अच्छा, सबसे पहले initiative Dr. Aksa ने लिया, आपके audit department ने लिया, the whole university took care of that. STEM learning को promote किया जाए, and all the worthy panelists who are sitting here. It's an honor for me actually कि आज इस panel के साथ जो discussion होगी उससे के लिए जो है वो बनाया जाए. So first of all, I would like to ask a few questions from Dr. Saima. Saima, engineering university में और engineering as a profession में ख़वातीन की inclusiveness को किस तरह से increase किया जाए? How we can make it more inclusive for girls? जी, thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगर हम इंजीनियरिंग प्रोफेशन में इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स एक्चुअली आएंगे. नंबर 1 ये कि हम इस तरह से इस प्रोफेशन को इंक्लूसिव बना सकते हैं फॉर वुमेन जब हम एक अवेयरनेस कैंपेन रन करें. अवेयरनेस किस तरह की कि हम ये बताएं कि वुमेन भी इस प्रोफेशन में बिल्कुल इक्वली कैपेबल हैं और बहुत अपना रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं. जैसे अवेयरनेस आज मैं देख रही हूँ डॉक्टर अक्सा अपनी छोटी सी बेटी को लेके आई हैं साथ, विच इज़ वेरी गुड. उसको आज पता चलेगा. तो ये इस तरह की जो अवेयरनेस है इवन पेरेंट साइड पे भी ये बहुत ज़रूरी है. और ये इस तरह से भी ज़रूरी है कि वो जो एक परसिस्टेंट स्टीरियोटाइप्स जो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में उनको ये ब्रेक करेगी अवेयरनेस कैंपेन. और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कुछ कनेक्टिविटी की कमी है ख़वातीन में, क्योंकि नेटवर्किंग की अपनी एक वैल्यू है. जब आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपको रोल मॉडल्स की जब आप स्टोरीज सुनते हैं तो यू गेट इंस्पायर्ड एंड यू गेट मोटिवेटेड. तो अवेयरनेस, सेकंड नेटवर्किंग, और तीसरी एक जो चीज़ है वो है पॉलिसी रिफॉर्म्स. पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या हैं कि जैसे अभी 2017 में रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग यूके और उनकी जो इंजीनियरिंग काउंसिल थी उन्होंने ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट है एथिक्स. उन्होंने इक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को उस एथिक्स का एक
پارٹ بنا دیا ہے. اس میں وہ پارٹ بنانے سے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایک سوشل جسٹس کا کانسیپٹ دے رہے ہیں. اب اٹ ول ٹیک ڈیکیڈس اینڈ ڈیکیڈس ٹو جنریٹ اینی امپیکٹ. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر پہ جب پانی گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر کو کاٹ ہی دیتا ہے. تو وہ بارش کا پہلا قطرہ انہوں نے بنے ہیں کہ انہوں نے پالیسی میں ایک تو EDI کو ایتھکس کا پارٹ بنا دیا ہے. اسی طرح سے پالیسی ریفارمز کی اگر میں بات کروں تو ابھی کچھ ماہ پہلے میں US میں ایک ٹریننگ میں تھی. تو یونیورسٹی آف الاباما کی ایک پالیسی مجھے پتہ چلی. وہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹ کے اگینسٹ اگر میل اور فیمیل کمپیٹ کر جاتے ہیں ایکول میرٹ پہ, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ, تو وہ وومن کو پریفرنس دیں گے. تو یہ اس طرح کے جو پالیسی ریفارمز ہیں وہ یہاں پہ پاکستانی انسٹیٹیوشن اور پاکستان انجینئرنگ کونسل, ان کو یہ کچھ پالیسی ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو انکلوسیو بنا سکیں اس پروفیشن کو. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے بچے کس طرح سے انکریج کیا جائے انجینئرنگ ایجوکیشن کے لیے؟ یہ بھی ہے کہ کلچرل ضرورت ہے ہمیں. جی یہاں پہ بچیوں کو ہم انکریج ایسے کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو ہم ان کے رائٹ آفٹر جیسے مڈل ہے انہوں نے چوز کرنا ہوتا میں جانا ہے مائک گئی ہے تو اس وقت اس لیول پہ انہیں ہم گائیڈ لائن پرووائڈ کریں. جیسے یہاں پہ میں اپنی ایگزامپل دوں گی, مجھے یاد آ رہی کہ مڈل کے بعد جب میں نے سائنس چوز, میرے سیکشن میں 50 گرلس تھیں اس وقت سائنس کے سیکشن میں. تو اس وقت ہمارے اسکول میں ایک ڈیلیگیشن آیا تو ان کی اویئرنیس اس وقت یہ تھی کہ میں تو یہ تقریباً 26 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. اس وقت اس ڈیلیگیشن کی کیمپین یہ تھی کہ لڑکیوں کا سائنس میں کوئی کام نہیں ہے, انہیں آرٹس کرنی چاہیے. اور کین یو بلیو کہ میری کلاس میں 50 کیا تھیں اور اس میں سے 90% وہ آرٹس میں چلی گئی تھی صرف اس ایک کیمپین. تو میں نے تو سائنس کو ہی کنٹینیو کیا, صرف 10% جو لڑکیاں تھیں وہ اس میں رہ گئی. تو یہ جو اویئرنیس ہے یہ پیرنٹ لیول پہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ ان بچیوں کو بھی ایک گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے اور ان کو ہم بتائیں جا کے کہ اس اسٹیم میں ہمارے پاس کون سی رول ماڈلز ہیں. میں ہمیشہ حضرت ختیجہ سے شروع کرتی ہوں, تو وہاں سے لے کے حضرت ختیجہ سے لے کے آج کے دور تک عرفہ کریم تک ہمارے پاس بہت سی ایسی سکسیس سٹوریز. آج دو چیزیں ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرنا اسٹیم کی طرف. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سائمہ. سو انہوں نے ہمیں کہا کہ اویئرنیس ضروری ہے, نیٹ ورکنگ ضروری ہے اور جتنے بیٹھے وہ سہمت بھی کریں گے اس چیز سے کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اچھا جی, ہم آتے ہیں ڈاکٹر شمسا پہ. ڈاکٹر شمسا, سائنس کو تو آپ ذرا رکھیں سائڈ پر, آپ ذرا میڈیکل کی بات کریں. میڈیکل میں بچیاں سب سے آگے ہیں, لائق ترین بچے, ٹھیک ہے, اور لڑکیوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے. جیسی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد وہ پروفیشن کو کنٹینیو نہیں کرتی. کیا چیلنجز ہیں ان کے؟ سو مچ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کا میڈم بشرا کا, وائس چانسلر جامعہ یونیورسٹی اینڈ دا ہول ٹیم فار آرگنائزنگ دس ویری سیمینار. کمنگ بیک ٹو دس کویشچن کہ شادی کے بعد پرسو نہیں کرتے. دیکھیں جیسے کہ ابھی سائمہ نے کہا کہ ناؤ دا اویئرنیس اس طرح کی ہے کہ لڑکیوں نے لینی ٹیچنگ لیں اور ڈاکٹر بنیں. اب انجینئرنگ میں بھی آ رہی ہیں, لیکن جتنا زیادہ آپ ایم کیٹ دیکھیں, ایم ڈی کیٹ میں آپ دیکھیں بچے ڈاکٹر بننے کے خواہش مند ہیں, دیٹ از امیزنگ. اور میڈیکل کالج میں مجھے یاد ہے جب میں کنگ ایڈورڈ میں وائوا لینے جاتی تھی تو ایک دن لڑکیاں آتی تھیں اور 4 دن لڑکے آتے تھے. اینڈ اوور ان دا پاسٹ 10 years
it has just reversed, 180 degree shift हो गया. And when we come back to the market, आप ये देखें 46 अभी जो PMDC की हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने हमें फिगर्स दिए हैं, 46.7% फीमेल डॉक्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं. जब आप देखेंगे जॉब मार्केट में तो उसमें से 50% भी इस वक्त प्रोफेशन में नहीं है. इस पर हमने इन डेप्थ रिसर्च की. हमने कहा देखें ये जो हमारे जा रहे हैं वुमेन है ये क्या कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमारा सोशल सेटअप, व्हाट दे डिमांड फ्रॉम अ फीमेल, आप सारे मेरे साथ एग्री करेंगे so all of you will agree with me कि सबसे पहले क्या कहा जाता है. अस्सलाम वालेकुम जी, वी वेलकम मैडम बुशरा मिर्ज़ा, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी. तो डॉक्टर बनने की नंबर 1 रीज़न इज़ द डॉक्टर ब्राइट. और डॉक्टर बन जाएंगे रिश्ता अच्छा मिल जाएगा. डॉक्टर बहू इज़ एन ऑनर. ठीक है जी, मेरी बहू डॉक्टर है. वो डॉक्टर तो है लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है. लेकिन ये है कि शी शुड बी वेरी एक्सीलेंट होम मेकर. उसको हर काम आना चाहिए. डॉक्टरी की अलहदा बात है. एंड देन हमारी सोसाइटी इस तरह की है, दैट इज़ सॉरी टू से, सर बैठे हुए मेरे साथ, इट्स पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसके अंदर रोल आपने इतने ज़्यादा डिस्टिंक्ट कर दिए हैं. रोल्स आर डिवाइडेड लाइक एनीथिंग कि आपने ये काम लड़ने, इवन इफ़ दे आर प्रोफेशनल, हम सारे यहाँ प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, लेकिन दैट इज़ एनग्रेव्ड इन द माइंड्स ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे आर बॉर्न कि ये लड़कियों के काम है, ये लड़कों के काम है. सो देयर इज़ अ ह्यूज कंपार्टमेंटलाइजेशन. ये तो एक हमारी सोसाइटी. Then the second point which I would like to highlight, because मैंने pursue किया करियर, प्रो वाइस चांसलर बनी, वाइस चांसलर रही, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आई एंजॉयड एवरी रोल. लेकिन कितने मेरे जैसे हैं फ्रॉम द फातिमा इन आई एम द फर्स्ट वाइस चांसलर, और उसके अलावा वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स मेल्स आर. दैट्स यही आपका क्वेश्चन है. क्यों? इसलिए कि देखें जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जहाँ कंपटीशन आता है, जहाँ पे लड़कियाँ शुरू में वंस दे स्टार्ट जॉब इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है. आप ये हैरान हो जाएंगे कि हाउस जॉब में या जब आप ट्रेनिंग पे जा रहे होते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं जी मेल ही हो, इन लड़कियों ने तो बच्चे पैदा करने हैं, छुट्टियों पे ही रहना. सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्स्टिकल दे फेस. उसके बाद बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाने हैं, बच्चों को माँ चाहिए, इसने तो ड्यूटी पे आना ही नहीं. तो यार इसको रख के क्या करना है. सो वंस देयर इज़ अ कंपटीशन तो हु विल विन? मेल. सिमिलरली जब आप पब्लिक सर्विस में जाएंगे, देयर इज़ अ गैप इन योर करियर. पब्लिक सर्विस में क्या होगा, यार तुम तो छुट्टी पे रही हो, आपके तो गैप आ गया, आप क्या करते रहे हो 1 साल. नहीं, इसको छोड़ें, इसने तो ये तो शी इज़ नॉट सीरियस, इट्स अ कैजुअल इशू. वहाँ पे क्या होगा, आप नीचे चले जाएंगे. सो इट्स अ कंपेटिटिव सोसाइटी. कंपटीशन में आपको टोज पे रहना पड़ता है. और लड़कियों के, हमारी सोसाइटी की बात नहीं है, इवन इन USA में आपको 2020 की रिसर्च है, सेक्रेटरी की चेयर्स के अंदर 106 में से ओनली 10 आर द चेयर्स. ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रही मैं, USA की 2020 की आपको स्टैट्स बता रही हूँ कि हाई जो रोल है वहाँ जाने के लिए विमेन हैज़ टू सेक्रीफाइस मोर. या वो अपनी फैमिली को खैर बात कह दें, या वो अपने प्रोफेशन में जितना भी करने, दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स. मेल्स को प्रूव नहीं करना पड़ता, आपको प्रूव करना पड़ता है. यू हैव टू वर्क ट्वाइस. आपने ट्वाइस काम करना है. आपने कहना अच्छा मैं ड्यूटी पे हूँ, कोई बात नहीं, 2 घंटे और चाहिए, कोई बात नहीं.
So medical profession is very very demanding profession. आप medical profession में जब चले जाते हैं, there is no day, there is no night, and once you skip and once you ask for the leave, it is considered casual. यदि इनको तो जॉब का पता ही नहीं, ये तो छुट्टी मांग रहे हैं. So these are the various reasons कि लड़कियाँ mid managerial level तक रहती हैं, even all over the world. पाकिस्तान में भी यही है. अपर लेवल पे जाने के लिए वही बात है, मैं भी पढ़ रही थी रिसर्च के अंदर भी. All those who attain some position, they very proudly say that it was because of their family support, husband support, and so now they are enjoying this position. और कोई मेल कभी ये नहीं कहेगा मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ पहुँचा. They will say that it's their own effort, that they just climbed up to the and there is always a female behind a successful man, and that they forget. Thank you. चलिए जी सर, गर्मा गर्म डिस्कशन हो चुकी है. सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शमसा. सर को आप माइक दे दीजिए. डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह काउंसलर हैं. करिकुलम रिफॉर्म्स अपने चेयरपर्सन्स और HOD से आप ये चीज़ें करवा सकते हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स करवा सकते हैं. आप ये बताइए कि STEM इज़ द फ्यूचर. अगर हम लोग ग्लोबली भी देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त, आप फिनलैंड की एग्जाम्पल लें. फिनलैंड एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसको अभी पूरी दुनिया इनकरेज करती है और पूरी दुनिया कहती है कि इट शुड बी बेंचमार्क्ड. सो अगर उसे बेंचमार्क करना है हमने फिनलैंड की एजुकेशन को, तो पहले उसकी हिस्ट्री भी देख ले. दे वर नोवेयर, कहीं भी नहीं थे. दे हैड द लीस्ट रिफॉर्म्स इन द एकेडेमिया और एजुकेशन में. सो अभी क्या हुआ कि फिनलैंड एकदम से, पिछले 5-6 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि फिनलैंड में बड़ी रिफॉर्म्स आ गई हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आ गई, शुड बी बेंचमार्क. सर, उस स्टेप के लिए दे इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी, दे इंट्रोड्यूस STEM लर्निंग मेथड, अ बेंचमार्क फ्रॉम US एकेडमी. लोग पाकिस्तान नहीं है. एक टैब एक पढ़े पढ़े थैंक यू जी. सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आई एम a little nervous and humbled by the presence of my co-panelists who are all top professionals in STEM. सबसे पहली चीज़ ये है कि we must celebrate them. So may I request you all to celebrate them. I am honored to be in the company of a female-heavy ऑडिटोरियम, और ये हमारी बच्चियां हैं जो इस मुल्क को लेके आगे चलेंगी. मैडम ने अभी कहा कि जी यस देयर आर बायसेस, आई एग्री, लेकिन आई एम अ बिग फेमिनिस्ट एंड आई एम कंफर्टेबल इन दिस ऑडियंस. आई वॉज एड्रेसिंग अ सिमिलर ऑडियंस एंड व्हेन आई एयर्ड माय व्यूज ऑन फेमिनिज्म, so jo my sex, they were very unhappy about it. So today when I air my views about feminism, I'm sure that I will be appreciated. आप करिकुलम की बात कर रही हैं. पहले तो थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है जी कि STEM को एडवांस करने में यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, क्या करना चाहिए. बेसिकली इट्स ऑलवेज सेट के जी ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है. आई पर्सनली फील दैट इट इज़ a responsibility of all stakeholders, which includes the government, the policy makers, the researchers, the practitioners, the industry, and of course the higher education institutions. हमारी बच्चियां जो हैं उनको कुछ थोड़ा सा, I think they have,
I won't call it an inferiority complex, लेकिन slight disbelief in their abilities. मेरी जो अपनी observation है वो ये है कि they are very capable, much more capable than their male counterparts. So मुझे नहीं लगता कि आजकल के दौर में, I can just give you an example of Lahore Garrison University where we have 60-40 ratio male versus female in the student body, but in the faculty we have a 60-40 ratio in favor of female. So I am convinced कि अगर हमने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो we will do it आप लोगों के कंधों पे. ये मर्दों के कंधों पे चढ़ के हम तरक्की नहीं करेंगे. करिकुलम रिव्यू से पहले ज़रूरी है कि हमारी बच्चियां जो हैं दे शुड ऑप्ट फॉर स्टेम सब्जेक्ट्स. तो करिकुलम तो बाद में आएगा, उनको अपने अंदर ये एतमाद होना चाहिए कि दे कैन डू इट. और जनरली कहा जाता है कि इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, बॉयज़ मेक इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट एंड गर्ल्स डोंट. या प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल एबिलिटीज़ में हमारी बच्चियां शायद पीछे रह जाती हैं. सो ये फैलेसी है. आई डोंट थिंक ऐसा कोई है. दे आर बेटर माइंड्स देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स, और उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए. Yes, we should be doing some things to ensure that the girls are encouraged. Generally, they will opt for psychology, English literature when they join universities. That is where we must counsel them कि वो ऑप्ट करें फॉर स्टेम सब्जेक्ट्स. और वहाँ पर एक फॉर्मल काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं. आई एम श्योर ऑल HEIs आर डूइंग इट बिकॉज स्टेम इज द फ्यूचर. करिकुलम रिव्यू भी हो रहा है साथ साथ, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्ट करें. हमें आसानियाँ पैदा करनी चाहिए. मे बी वी शुड कंसिडर गिविंग देम ए फी सब्सिडी. इट्स नॉट अ बैड आइडिया इफ वी गिव अ फी सब्सिडी टू द गर्ल्स हु ऑप्ट फॉर स्टेम सब्जेक्ट्स. इंडस्ट्री के साथ हमारे लिंकेजेस हैं. पीपल हु आर वर्किंग इन 3D, इन रोबोटिक्स, इन AI, उनको हमें मजबूर करना चाहिए कि दे शुड स्पॉन्सर फीमेल स्टूडेंट्स हु अदरवाइज कैन नॉट, बिकॉज स्टेम सब्जेक्ट्स आर कॉस्टलियर इन यूनिवर्सिटीज. फीस ज़्यादा होती है. सो दे शुड जॉइन हैंड्स विद द higher education institutions so that we subsidize education for women and encourage them to join STEM subjects. Perfect. Thank you very much, sir. Miss बुशरा हमारे साथ हैं, बट अभी तक डॉक्टर साइमा हमारे साथ, डॉक्टर शमसा, डॉक्टर शहजाद, इन सब लोगों ने जितनी बातें की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों से ज़्यादा ज़रूरत पेरेंट्स को है इस वक्त काउंसलिंग की. बिकॉज दे और ऐसा लगता है कि कोई हम स्कोप क्या है, फर्दर फ्यूचर फॉरवर्ड क्या है, आपका वे फॉरवर्ड क्या है. मिसेस बुशरा से हम लोग यही चीज़ के बारे में बात करते हैं, सिंस ही इज द पार्ट ऑफ सी. क्या चैलेंज इस वक्त, हम क्यों नहीं कर सकते ये स्टेम एजुकेशन इन पब्लिक प्राइवेट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते हम लोग कलम में? मैडम मेरा ये ख्याल है क्योंकि बेसिकली मेरी जो इंटायर एजुकेशन थी वो प्योर साइंसेस पे थी. आई डिड माई BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, देन आई डिड माई MSc केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन इन एनालिटिकल, देन आई डिड माई MPhil इन एनवायरमेंटल साइंसेज. सो आफ्टर ऑल दिस आई हैव रियलाइज्ड कि स्टेम एजुकेशन का ना एक अपना टेम्परामेंट होता है. एट एनी स्टूडेंट, स्पेशली अगर फीमेल है, उसमें कैपेसिटी है तो शी शुड. No issue at all. अच्छा, आई वॉज टेलिंग कि क्योंकि मेरा इंटायर जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो साइंसेस का था, प्योर साइंसेस का, जिसे हम हार्ड कोर साइंसेस कहते हैं. एंड आई ऑप्टेड इट बाय माई सेल्फ. स्कूल कॉलेजेस में इंकरेजमेंट उस लिहाज से नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज़ इन माई हम्बल ओपिनियन आर वेरी इंकरेजिंग फॉर द स्टेम एजुकेशन. सो जो आपने भी बात की है कि स्टार्ट फ्रॉम होम, आपको बताना चाहिए कि आप, और बताने से ज़्यादा आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे में किस टाइप की कैपेसिटी है. आप एक आर्टिस्ट को फोर्सफुली साइंटिस्ट नहीं बना सकते. हर बच्चे की अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज़ है जो उसको पूरा करना चाहिए. आपका जो क्वेश्चन है कि वो क्यों इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही, तो इट विल टेक टाइम. ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हमारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
لیکن جس طرح بھی آپ یونیورسٹیز میں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ آپ کو اپنی جو بجٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے کرائسز ہوتے ہیں. اکوپمنٹ منگوانا ہے تو فار ایئرز اینڈ ایئرز یو ویٹ فار دیٹ. جب میں اپنی ایم ایس سی کر رہی تھی تو مجھے اٹامک اسپیکٹروسکوپی پہ کام کرنا تھا, اور اس وقت صرف پاکستان میں 2 یونیورسٹیز میں اٹامک اسپیکٹروسکوپی تھی. بٹ اب میں نے 23 سال ہو گئے ایم ایس سی کیے, تو اب اٹامک اسپیکٹروسکوپی جو ہے وہ اویلیبل ہے موسٹ آف دا پبلک یونیورسٹیز میں. سو تھنگز آر امپروونگ, بٹ دا کنٹریز لائک پاکستان ان میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یونیورسٹیز کو ایک ہیلدی انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے میں. بے شک وہ میڈیکل یونیورسٹیز ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, یا ایسی یونیورسٹیز ہیں جو پیور سائنسز کو پڑھا رہی ہیں. آپ سب کی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس طرح سر نے بتایا کہ گریجولی فیکلٹی میں فیمیلز انکریز ہو رہی ہیں, سو اٹ مینس دے آر آپٹنگ, دے آر گیٹنگ ایجوکیشن. اور جو میل کاؤنٹر پارٹ ہے وہ صرف سر اکیڈیمکس میں کم نہیں ہو رہے, سیم گوز فار ایوری سیکٹر آف سوسائٹی. سول سروسز میں بھی اب ہم مذاق سے کہتے ہیں کہ پہلے عورتوں کا کوٹا ہوتا تھا, اب لڑکوں کا کوٹا رکھنا چاہیے. آئی بلانگ ٹو 44th کامن, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم 106 لڑکیاں تھیں, وچ از دا ہائیسٹ ایور سول سروسز بیچ فار دا فیمیلز. 106 آؤٹ آف 232. تو گریجولی جو ہے یہ ادھر بھی انکریز کر رہا ہے. اور جب میں اپنی ہی بیچ کی کمپوزیشن دیکھتی ہوں, وچ از یعنی ہیوج بیچ, اس میں سے زیادہ تر لڑکیاں جو تھیں, میں زیادہ تر کی بات کر رہی ہوں, ان کا سائنسز کا بیک گراؤنڈ تھا. ڈاکٹرس تھیں, انجینئرس تھیں, کسی نے میری طرح کیمسٹری پڑھا ہوا ہے, کسی نے انوائرمنٹل سائنسز پڑھا ہے, کسی نے باٹنی پڑھا ہے. تو ہمارے کچھ بائسز ہوتے ہیں جیسا سر نے بتایا. تو جو ہمارے ایک بہت سینئر تھے جو ہمیں وہاں پہ ٹریننگ دے رہے تھے, ہی واز اے لٹل بٹ بائس ٹورڈز فیمیلز, اور ان کو بڑا افسوس تھا کہ وہ لارجسٹ بیچ آف فیمیل کو ہیڈ کر رہے ہیں. سو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اچھا اگر آپ لوگوں نے سائنسز پڑھی ہیں تو پھر سول سروسز میں آپ لوگ کیوں آ گئے, آپ لوگ تو پھر کرتے پریکٹس. تو 2-3 ڈاکٹرس لڑکے بھی تھے, ہم نے کہا انہوں نے بھی تو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کوئی سالڈ جواب دیں. تو میں نے ان سے کہا, اور بہت سی اور لڑکیوں نے بھی کہا کہ سر سالڈ جواب یہ ہے کہ جو STEM ایجوکیشن ہوتی ہے نا, ویدر وی پرسو اٹ اور ناٹ ان فیوچر ایز اے کریئر, اٹ گیوز اس اینالیٹیکل ابیلٹی. وہ ہمیں پرابلم سالونگ سکھاتی ہے. For us, it is more important and easy to understand the things as compared to those in the entirely non-scientific background hai. So that's why the involvement of the women جنہوں نے sciences پڑھی ہیں وہ civil services میں بھی ہو رہا ہے. And when they will join, so obviously they will make policies more inclusive for women, اور ان کو پھر وہ پروموٹ بھی کریں گے. DMG میں لوگ بیٹھے ہیں, پولیس میں لوگ بیٹھے ہیں, پولیسنگ میں فورینزکس لے کر آئیں گی. اب فورینزکس کس طرح ہوگی, اب آپ تھوڑا سا پریشان ہوں گے کیونکہ بہت سے جو ہمارے کرائمز ہیں وہ وومن ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن کو پراپرلی کر سکتی ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں, میری اپنی 2 بیچ میٹ ہیں, دے آر ناؤ سرونگ ایز اے SSP, دے آر ڈاکٹرز اینڈ دے آر فیمیلز. So they understand the cases quite well. If I am a science student, I understand entire administration network more easily as compared to other females جن کا ایجوکیشن میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے. سو گورنمنٹ سیکٹر بھی بہت آپ کو ویلکم کرے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی کرے گا, بیکاز میں نے ڈیسکن کیمیکلز میں بھی کام کیا ہے فار گڈ 6 years ایز اے ٹیکنیکل آفیسر بینگ اے کیمسٹ. سو آپ لوگوں نے صرف اپنی ایفرٹ کرنی ہے. دا انوائرمنٹ از گیٹنگ improved and improved with every day. ایگزیکٹلی, بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کر لیں, اور ہم اتنی ایفرٹ کر لیں جتنی ہم کر سکتے ہیں. جو اس کا صلہ ہے, جو آؤٹ کم ہے, وہ آبویسلی ہمیں ساتھ ساتھ ملتا رہے گا. تھینک یو سو ویری مچ مسز بشرا. اب ہم آ جاتے ہیں جی مس اقرا حارث پہ. اقرا, آپ سے بڑا ضروری سوال کرنا ہے. آج کل ہم جتنے ڈراماز دیکھتے ہیں میڈیا, سو اس میں ہم دیکھتے ہیں ساس بہو کی لڑائیاں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بڑی امپاورمنٹ کسی لڑکی کی دکھا دی ہے تو اس کو ڈرائیور بنا دیا ہے, اس کو کک بنا دیا ہے, اس کو میڈ بنا دیا ہے. ہم کیوں نہیں دیکھتے اس طرح کی امپاورمنٹ, سوائے 1-2 اور پروگرامز کے جو ہم نے دیکھے, جس میں ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں, بڑے ڈپارٹمنٹس میں لڑکیوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ان کو انکلوسیو ہونا چاہیے. ہم ڈاکٹرز کو, انجینئرس کو, سائنٹسٹ کو, میتھمیٹیشینس کو, ٹیچرس کو کیوں نہیں دکھا رہے ہو؟ جو ٹیچرز ڈراماز میں دکھائی جاتی وہ اتنی مسکین ضرورت کے تحت ٹیچر بننے والی دکھائی, کیا ہے یہ؟ کیوں ہے؟ السلام علیکم جی. پہلے تو اٹس آلویز گریٹ ٹو بی ایٹ مائی اون یونیورسٹی, دیٹ از لاہور کالج, بیکاز آئی ایم این alumni of it. اوکے, بفور ایڈریسنگ یور کویشچن کہ ہم یہ کیوں دکھاتے ہیں, ہم یہ اس لیے دکھاتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ STEM کیا ہے.
یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں پروفیشنلز موجود ہیں انہیں پتہ ہے 1 سال پہلے مجھے ایک کنٹری پروجیکٹ کرانا تھا US کونسلیٹ کا اور ہمیں کنٹری پروجیکٹ ملا STEM کا. ٹو بی ویری آنیسٹ اب اس کو آپ میری اگنورنس کہیں یا کیا کہیں مجھے خود STEM کا نہیں پتہ تھا. اچھا ایکٹیویٹی کو لے کے STEM کو پڑھنا شروع کیا, مجھے اس سے ریلیٹڈ پروفیشن تھے, میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا. کام کرتے کرتے مجھے اندازہ ہوا کہ بینگ اے جرنلسٹ اینڈ این اینکر اگر یہ پروجیکٹ میرے پاس نہ آتا تو مجھے نہ پتہ چلتا کہ STEM کیا ہے. اور اسی طرح آئی کین بیٹ آن دیٹ کہ بہت سارے نیوز چینلز میں جتنے بھی جرنلسٹ یا نیوز ایڈیٹرز یا وہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس طرح اس کا نہیں پتہ. اس لیے نہیں پتہ کہ شاید ہم یونیورسٹی لیول کے اوپر تو اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اسکول کے لیول پر جا کے بچوں کے لیول پر جا کے ہمیں آگاہی نہیں ہے. آپ اگر کسی بھی نارمل پیرنٹ سے پوچھیں جس کا کوئی 3 یا 4 سال کا بیٹا ہو یا بچہ ہو, آپ اسے چاہیں کہ جی STEM بیسڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ڈالنا ہے تو وہ کہے گا کیا فضول سا اسکول ہے, اسے اس اسکول میں بھیجے جہاں اس کے نمبر اچھے آئیں, جہاں کریکولم اچھا ہو, بیکاز انہیں پتہ نہیں ہے STEM کیا ہے. اب اس STEM کے اندر ایک A مسنگ ہے. وہ A اس لیے مسنگ ہے بیکاز جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ STEM کے بعد اب ایجوکیشن پروفیشنلز نے STEAM انٹروڈیوس کرا دیا ہے. وہ مجھے زیادہ اٹریکٹیو اس لیے لگا بیکاز جس طرح انہوں نے کہا کہ STEM از ایکچولی یوز فار دا سو STEAM از دا وے جہاں پر آپ سافٹ اسکلز اور اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ مل کر زیادہ بہتر طریقے سے پرابلم سالونگ ہیں. So the new term that actually the educationalists are using is now the STEAM, جس میں آپ آرٹس کو بھی شامل رکھتے ہیں, جس میں کریٹیو رائٹنگ ہے, جس میں ڈراما ہے, جس میں جرنلزم ہے, ایجوکیشن ہے. اور ایون the marketers believe, I was recently studying a survey, وہ بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ جہاں پر سافٹ اسکلز اور کریٹیوٹی آ جائے وہاں پر اب ایسے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اینڈ یو کین پٹ یور سیلف ان دا مارکیٹ ان a more efficient way than the regular STEM student too. Coming back to your question, کرنٹ افیئرز میں کرتی رہی پہ کوئی بات نہیں, ہمیں پولیٹیکل اور ان ایشوز پر بات ہے, بٹ ڈوئنگ اے مارننگ شو تو وہاں پر آئی گاٹ اے چانس ٹو میٹ سو مینی پروفیشنل لیڈیز ہو از ایکچولی ورکنگ ان دا فیلڈ آف STEAM اینڈ STEM. ایک خاتون ہے, انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے کر مقابلہ which is actually a quiz based website, اور اس کے اندر STEAM سے ریلیٹڈ بچوں کے لیے کوئزز رکھے گئے ہوتے ہیں ہر کلاس اور ہر کیٹیگری کے لحاظ سے, جہاں پر بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے اپنی اسکلس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. سو یہ چیز مجھے تب پتہ چلی جب ایکچولی میں نے ان خاتون کو اپنے ٹی وی شو میں بلایا اور ان سے بات کی. سو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے اس فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں بچوں کے لیے, اور میرا خیال ہے یہ اس کو ہم نچلے لیول سے شروع کریں گے تو پھر ہم اپنے پروگرامز میں بھی تبدیلی دیکھ سکیں گے اور میڈیا کے سینٹر سبجیکٹس میں بھی تبدیلی دیکھ سکیں گے. ایگزیکٹلی, تھینک یو ویری مچ. گراس روٹ لیول کی انہوں نے بات کی ہے. سو وی ہیو ٹو پروموٹ STEM ایجوکیشن, STEAM ایجوکیشن ایٹ گراس روٹ لیول. So in fact, talking about higher education institutions, we should promote it at the school level, at a very basic level. ڈاکٹر سائمہ آپ کے پاس دوبارہ سے آ جاتے ہیں ہم. یہ مائک آپ ان کو اب ایک سوال جو ہے وہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سب سے ریلیونٹ ہے کہ انجینئرنگ سوچ کے تو لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں اور ایک بائسنس ہے اس طرح کی کہ جب بچے اسکول میں ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی, دے یوز ٹو امیٹیٹ دا بیہیویئرز آف ایچ ادر by saying کہ oh my god math is so difficult, so I cannot do physics, so I have to select arts. جو نالائق بچہ ہوتا ہے وہ آرٹس میں چلا جاتا ہے اور جو لائق بچہ ہوتا ہے اس کو سائنس کروا دیتے ہیں پیرنٹس. یہ بتائیے کہ اس کلچرل بائس کو کیسے بریک کیا جائے, یا سوشو کلچرل بائس کو؟ جی یہ جو کلچرل بائسڈ ہے یہ انفارچونیٹلی یہ سوسائٹی کا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہم اپنے گھر سے شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوسائٹی تک پھر پریویل کرتا ہے. کیسے, جیسے ہم اپنی بیٹی کو ڈول لا کے دیتے ہیں تو اپنے بیٹے کو ہم گاڑی لا کے دیتے ہیں. اب یہی چیز ہم شروع سے ہی ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں. اب یہاں پہ اگر میں اپنی بات کروں, میرے ٹوئنز ہیں بیٹا بیٹی 10 سال کے. اب اس میں نے اپنی بیٹی کو کبھی بھی ڈول لا کے نہیں دی اور نہ اس نے میرے سے کبھی مانگی ہے. میں اپنے جو دوسری طرف جو اس کا ٹوئن بردر ہے, میرا بیٹا ہے, اس کو برتن دھونے کا بہت شوق ہے.
उसको कुकिंग का बहुत शौक है और मैं उसे डिस्करेज नहीं करती, मैं उसको कभी नहीं टोका कि ये तुम क्या करते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने उसको कहा उसके जहन में ये बात आ जानी है कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो लड़कियों का काम है। मैं तो उसे बल्कि इनकरेज करती हूँ, कहती हूँ कि तुम्हारी बीवी तुमसे बड़ी खुश रहेगी, तो वो और मोटिवेट हो जाता है। तो ये जो सोसाइटी की डिस्क्रिमिनेशन है ये हम अपने घरों से शुरू करते हैं और ये मेन रीज़न है, ये जो आप बात कर रही हैं कि वो घबराते हैं बच्चे के साइंस में जाना है, क्योंकि हमने शुरू से उससे जिस बच्चे को डॉल दे दी है उसने डॉल की तरफ ही रहना है। तो इन सोसाइटी के माइंडसेट को हमें बदलने की ज़रूरत है। इट विल टेक डेकेड्स एंड डेकेड्स, लेकिन हमने एटलीस्ट इसको बारिश का पहला कतरा बन के शुरू तो करना है ना, ये हमने अवेयरनेस तो देनी है। थैंक यू सो मच जी। अब जल्दी जल्दी से हम लोग वन लाइनर लेते हैं एज अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। डॉक्टर शमसा, इन बच्चियों को जो हमारे सामने फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है, क्या एडवाइस करेंगे? मेरी तो एक ही एडवाइस होती है अपने फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ भी, कि आपने हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है और स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप में जज्बा है तो आप अपने हालात ठीक कर सकते हैं। You can make everything favorable and you can go to any heights. Thank you so much. जी, डॉक्टर शहजाद. Ladies, have faith in yourselves and your abilities. You can do it and you can do it better. जी बुशरा. मैं इन सबको वही एडवाइस करूँगी जो मैं अपने आप को करती थी जब मैं इनकी फेज़ में थी कि आई कैन डू एनीथिंग, और पॉजिटिव माइंडसेट रखा जाए तो definitely we can do anything. आप think positive and you will get positive things. Thank you. जी. I guess research, पढ़ना, और जितने आप रिसर्च करेंगे या पढ़ेंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, अगर आपके दिमाग में कोई फ्रेमवर्क है और आपने सोचा हुआ है तो उसको सर्च करना शुरू करें, डेफिनेटली यू विल फाइंड अ वे। थैंक यू सो वेरी मच। कंक्लूड करते हैं आज के पैनल को। इस पैनल में हमारे साथ वर्दी पैनलिस्ट ने बहुत सी अच्छी बातें, सारी अच्छी बातें थी, उनमें से कुछ हमारे टेक अवेज हैं आज के, और आई रियली विश कि जितनी हमारी प्यारी बच्चियां यहाँ पर हैं वो सारी इस चीज़ को बड़े गौर से सुने और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सब ने एक बात की है कि वी ऑल हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ। हम सबको अपने आप पे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। जो दूसरी बात है वो ये है कि आप लॉजिकली लेके चलें चीज़ों को। आपके पास जब भी कोई आर्गुमेंट भी करें या जब कोई डिस्कशन करें, सो दिस शुड बी अ लॉजिक इन्वॉल्व इन इट। इट शुड नॉट बी लाइक कि वो एक ओवरऑल बात की जाए या बस हाँ ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था, क्यों ऐसे ही का क्या मतलब है। सो दिस शुड बी लॉजिक इन्वॉल्व इन इट। एंड द थर्ड थिंग इज अवेयरनेस एंड नेटवर्किंग। सो वी all should network with each other, because the network is our net worth. Thank you so very much, all the panelists and all the guests. Thank you, Ji. So I'm extremely grateful once again to all our panelists who could spare their time, to Tabinda who could, give her time to moderate this panel discussion. Thanks a lot. So once again, since we have now been joined by all our wonderful guests, even though in your absence the audience welcomed you wholeheartedly, but I think again very briefly introduce our guests, and I expect our girls to show the enthusiasm and energy that we have. So we're very honored that we're joined by Engineer Najeeb Haroon, who's Chairman Pakistan Engineering Council. So come on, women engineers can leave the men engineers behind by miles. So, we could prove that. Then we already shared with Madam Samina Amjad that in her absence, where I just named Arfa Kareem, there was a loud applause. So now we're joined by Arfa Kareem's mother.
Ladies and gentlemen, we're joined by Clara Strandhodge. I hope I'm pronouncing that correctly, chances of which are low. From the British High Commission Lahore office, she heads the Lahore office of British High Commission. Let's welcome her. And last but most importantly, though we thanked her and welcomed her in her absence, our Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza. So as I said earlier that, I offered my gratitude right in the beginning because that's one part I think I'm most scared of, that I miss out on actually acknowledging and recognizing somebody whose acknowledgement is really due. And how smart of me, the one department, my own parent department, which missed out on thanking. So my profound thanks goes to the Electrical Engineering Department, Dr. Sadia Murawwar, Chairperson, Dr. Intisar Deen, who despite his ill health made it today. So before I continue talking, even though I briefly shared with you the objectives of this particular project, where as it's written down that under this British Council funded project, to which of course the gratitude is due foremost, under this British Council funded project, more than 200 faculty members from various STEM departments, namely engineering, computer science, chemistry, physics, geography, environmental science, city regional planning. They received trainings, and there were other capacity building initiatives, both by a set of UK resource persons and Pakistani resource persons. Then there was this STEM awareness carried out in public schools. Then we made a humble attempt at highlighting female role models in STEM, and that also particularly those belonging to Lahore College for Women University. So we have a very small overview video for the activities which took place under this package. If we could just kindly play that. Lahore College for Women University Lahore, abbreviated as LCWU, is one of the largest women universities of Pakistan. This year, year 2022, is in particular very important and very special for us because this year LCWU completes 100 years of being an institution and 20 years of being a university. Further, this particular university has more than 15,000 enrollment of female students at undergraduate as well as at postgraduate level. We have more than 46 departments and 7 faculties. Furthermore, 3 of our 7 faculties, which are Science and Technology, Engineering and Technology, and Pharmaceutical and Allied Health Sciences, cater to STEM subjects. This historic year for LCWU was made even more special because it is in this year that we won and executed this British Council funded and supported project, STEM Education in Pakistan, here at LCWU. I, in my capacity, served as the project lead for this particular project. STEM Education in Pakistan was divided into 3 themes. The first one was engineering, the second one was physical sciences, and the third one was climate, energy and environment. Theme 1, engineering. More than 60 participants from the Department of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Computer Science attended or participated in the capacity building initiatives under the theme engineering. The attendees or the audience were made aware of of techniques as to how they can enliven their classroom, as to how they can strengthen university-academia linkage, how they can inculcate an entrepreneurial spirit, as well as the recent or the more modern topics in their particular field, including new emerging technologies, 6G, soft robotics, and several others. I'm very glad to be a part of this initiative spearheaded by Dr. Aqsa, which is aimed at improving STEM education in Pakistan. It's a great experience having all of these teachers and students engaged with us, and we're trying to emphasize upon them the importance of thinking holistically about science education. Assalamu alaikum. Today we are having second day of STEM training under British Council, LCWU and other universities partnership. I am the resource person for second day. The participants are very good and enthusiastic, and all the well to ORIC and LCWU. Thank you. Under theme 2, physical sciences, we had audience, or let's say the current faculty or future faculty members
from the Department of Physics and Chemistry. I have to make a confession here that this was for me personally, my own favorite theme, because without offending the participants from other themes, the participants in this particular theme were most excited and most inquisitive about learning these newer techniques, which will make them, let's say, better teachers, or may make them better researchers, which then ultimately contributes towards invoking a certain interest in STEM fields. So various current faculty members and future faculty members, more than 60 I would again say, attended our capacity building initiatives under the theme of physical sciences. I'm a resource person for today's workshop. It's an excellent initiative by Lahore College, Women University and British Council to promote STEM education, and in particular in women. STEM, science, technology, engineering and mathematics. I want to express my pleasure to be resource person in STEM workshop because it has brought all science subjects in a single platform, and a science faculty and the students are learning from the experience of other departments. Further, what we achieved through these capacity building exercises was, to make the faculty members more aware of the recent trends, the recent technologies in their particular area and domain, which is obviously with this hope and expectation that they'll be able to translate that into their teaching, into their classrooms. This session, the STEM education in Pakistan, this session was, my topic was mainly related to the water crisis in Pakistan and its remedies. So it's a very useful session. I'm very much obliged from the changes recently made and innovation made by the ORIC department of the Lahore College for Women University. They are playing a leading role and they are introducing new ideas and new innovations in the country. It's a very important one. So thank you very much. Looking forward to a STEM landscape which is more equitable, diverse and inclusive. It's a great privilege and pleasure for me to talk about this project which has been funded through Lahore College for Women University from British Council. It's about STEM education. As we all know, STEM education is a very important field nowadays, and the progress of any country depends on that. But we find that particularly in women, STEM education is not very common. And also, most of the time, this education is given by very traditional methods. And there is a dire need to develop the methods in which we can make this subject more interesting and particularly encourage our women to come to that field. And this project has been a great initiative for this purpose because Lahore College for Women University, being the largest women's university, got this project, and we have been sort of leaders in this area for gathering ladies from different universities, our affiliated colleges, and some PhD students who will be teachers in near future, to train them in this area, to develop to polish their skills, to help them to be good teachers for STEM education, not only become good teachers but also become role models for our next generation. I'm very proud that there are more than 200 faculty members currently serving in various institutions, or PhD students who hopefully will be serving in various institutions in the near future, who have been trained through this method. So I must congratulate PI of this project, Dr. Aksa, her team, Naveed Sahab, and all those departments of Lahore College for Women University who has been part of this project for conducting this project in such a successful manner. I wish you all the best of luck. Thank you. As a result of the various initiatives that took place under this particular project and this two-day conference, there are now certain recommendations which we were able to reach after the discussion and different activities that took place. Before actually coming to the recommendations, I would very quickly list down some startling facts, because though we keep on talking about these problems, it's only when those facts are quantified and brought in front of us that we realize, let's say, the gravity of the situation. So Pakistan, which still has a mere literacy rate of 62% for female,
only 34% of these, get opportunity to clear high school, and only 8% of these actually make it to a university. So this is something I always also say during my classroom teaching, that those females which are sitting here are actually very, very lucky individuals that, amongst this country with a very high population, you're among that only 8% who could actually make it to a university education. Even today, in engineering, there are 4 boys to 1 girl. And this ratio even worsens for PhD in engineering, where you have 7 men to 1 female. Only 10% of STEM professionals are females, and that also the majority amongst them hails from the natural and medical sciences. In mathematics and engineering, this ratio is even worse. Now, one of the main reasons why we have this kind of a non-equitable STEM landscape, gender biases and the stereotypes which we do on a day-to-day basis, they play a way larger role towards shaping this landscape than we even realize. So a study indicates that just this perception, or just by when we conveniently say, oh, boys are better in maths, just hearing this, this reduces a girl's test performance in mathematics by 50%, just because we casually keep saying that, oh, maths, it's a boy's thing, he's better at it. Then how we unconsciously inculcate these gender biases are such that a study indicated that the contents of books from 7th to 10th grade, which are taught in Pakistani schools, how they have a negative portrayal is that, for instance, a social studies textbook says it tells individuals to only respect mothers solely because they do household chores. That's just one example of how we feed in these biases at a let's say at a conscious and at a subconscious level. So female labor force participation for Pakistan as compared to other South Asian countries is on the lower end. The lowest is Afghanistan, which stands at 15%. Nepal has the highest, which is 79%, and Pakistan stands at 21%. And I'm talking about female labor force participation. And the GDP projections indicate that if this female labor force participation increases to 70%, the best case projection indicates that this will bring a GDP increase of 52%, and the lowest projection indicates that this will still, in the worst case, bring a GDP increase of 33%. So moving on to some of the recommendations that we are able to give as a result of executing this project and conducting this conference. Well, firstly, we need to recognize, reward, and promote diverse role models in STEM. This needs to be done at all levels. For example, as Tabinda very correctly asked, and it's a common observation that in the entertainment industry, in any of the dramas, which everybody watches, from laymen to highly educated people, you never have a woman who's an engineer, or you never have a woman who's a physicist or a chemist. The most that they show a woman, the role that they show a woman in is that either she's a teacher or at most, in the best case, a medical doctor. So basically a role of a caregiver, which we are naturally inclined to see women in. A research in US indicates that in family films, men in contrast to women are 14 times more likely to be shown as STEM professionals. Then our second recommendation is that there should be production and promotion of gender or neutral or counter stereotypical educational toys, which Dr. Saima also kindly suggested. Then further use of counter stereotypical images of female scientists and engineers in textbooks and other referral materials. A recent study, again in the States, has found that for women in computer science, an exposure to non-stereotypical role models increase their self-assurance and belief in success. The third recommendation, which is my personal favorite, that is that at a policy level, we need to revamp the inequitable system design. For example, our promotion criteria or our recruitment criteria, they do not take into consideration the fact that women have periods of maternity leave or women have periods of child rearing. The requirement is exactly the same for men as well as for women.
The second thing, for instance, in buildings which are temperature controlled, that optimal working temperature was calculated for a man who weighs 70 kilos. Now that optimal working temperature or optimal conditions inside the building would not be the same for a woman who, let's say, weighs 45 kgs. So all buildings, all systems are designed for a 70 kg man, and therefore, somewhere we need to, take into account this revamping of system, which are actually the same for both men as well as women. Then further, there should be regulation which requires companies and organizations and institutions to formulate an equity, diversity and inclusion policy. Well, the good news here is that at least there is an increased awareness with regards to EDI. However, it is still at a very infant stage. More work is required at this end. Then companies or institutions should be made, let's say by law compulsory, to make the salary data public, which will show that there is a gender-based wage gap which is very highly prevalent. Then another problem which came across during this project as well as the conference was female attrition. Attrition refers to a process in which an individual's motivation, strength or effectiveness is reduced as a result of sustained pressure or attack. So this is also a common phenomena that even though women are hired or those who join a workforce, and this is again more prevalent for women in engineering and women in mathematics as compared to women in natural sciences or medical sciences. So even though they're hired, compared to their male counterparts, they have an increased pressure to perform, to put in an extra effort, or somehow the atmosphere around them is created in a way that at a point they tend to take a step back and leave that work or move to something else, where the statistics or data actually show that, well, look, they had hired a woman, she was given a nice salary package, and even then she opted to leave that job, whereas the underlying attrition in the system is ignored and never addressed. Now, while gender discrimination is in principle and by law unanimously condemned, however, the exact definition of discrimination and its scope requires more clarity at an institutional level. So this is just some of the summary of the findings and the recommendations of this conference and of the project, which was funded by the British Council that I'm presenting. We hope to, to produce a policy document in the course of next few months as a result of the findings and the works that we have done. So now moving further, and without boring you with more gloomy situation that is there for women, I think we need inspiration and need to hear from a role model. So I will invite the mother of late Arfa Kareem Randhawa, who was in the little time that she had on this earth. She proved herself as a national hero in a STEM field. So we want to listen to you about Arfa, as well as your motivation for us as a mother and as a parent. So, Honorable Vice Chancellor, respected guests, honorable teachers, and my dear students, Assalamu alaikum. आपको पता है रास्ते में आते हुए मैं क्या सोच रही थी कि इतनी प्यारी जगह पे मैं पहले क्यों नहीं आई, इतनी देर से क्यों आई हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, बच्चियों के स्माइलिंग फेस देखते हुए, उनकी पॉजिटिव एनर्जी देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे गेस्ट की बातें मैं सुन रही थी और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं कोई एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, मैं किसी जगह पे कोई प्रोफेशनलिज्म में नहीं हूँ, बट जब मुझे बुलाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि शी इज़ द मदर ऑफ अर्फा करीम, इससे बड़े फ़ख्र की बात मुझे चाहिए। और आप सोचें कि बच्चा क्या नहीं कर सकता और स्पेशली बेटी क्या नहीं कर सकती। थोड़ी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो सक्सेस की रेसिपी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ वही बात करूँगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की है, दैट इज़ पेरेंटिंग। हमारे घर में अर्फा हमारी पहली बच्ची थी, बड़ा हमें मज़ा आया, उसको देख के खुशी महसूस हुई। बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अगर अल्लाह आपको पहला बेटा दे देता तो ये होता वो होता, लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी।
ہم نے کہا یہی ہمارا بیٹا بھی ہے، یہی ہماری بیٹی بھی ہے. اور جو اسی کی بات آپ کو پہلے بتا دوں، بعد میں بھول نہ جاؤں، کہ جب وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ ملتی تھی تو وہ بات کرتی تھی کہ انکل آپ ہائر ایجوکیشن کی تو بات کرتے ہیں، وٹ اباؤٹ دا بیس، جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے بچوں کی، جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جب تک آپ اس پہ فوکس نہیں کریں گے، آپ کی آگے سے آگے بچے اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے جس لیول تک آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اس کا ویژن تھا. 2004 میں جب عرفہ نے یہ خواب دیکھا کہ میں کمپیوٹر میں یا آئی ٹی کی فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو اس وقت اس نے فرمائش کی کہ مجھے کمپیوٹر لے کے دیں. اب وہ فرمائش کیسی تھی کہ وہ اسکول میں بڑی اے لیول او لیول کی بچیاں دیکھتی تھی. جب نئی نئی لیب بنی، کمپیوٹر لیب بنی، تو کڈس ور ناٹ الاؤڈ ٹو وزٹ دیٹ ایریا. اور یہی اس کی موٹیویشن تھی، یہی اس کا کویسچن مارک تھا، یہی اس کی جستجو تھی کہ ہے کیا، ہم کیوں نہیں جا سکتے وہاں پہ. پھر اس نے ایک فرمائش کی. ہمارے پاس اتنے اس وقت پیسے بھی نہیں تھے، بڑی مشکلوں سے ایک طرف گاڑی کے ٹائر ڈلوانے تھے اور ایک طرف اس کو کمپیوٹر لے کے دینا تھا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو کمپیوٹر لے کے دیا جائے. اب اس میں ایک پوائنٹ یہ میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو مدرز ہیں، اسپیشلی جو گیسٹ ہیں یا ویسے بھی جو ٹیچرز ہیں، ٹیچنگ فیکلٹی ڈیفینیٹلی مدرز بھی ہوں گی، جو بچے کو ہم سنتے نہیں ہیں نا اس کی بات کو دھیان سے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اس کو کیا چاہیے، اگر ہم بینگ پیرنٹ اس کو اس وقت وہ چیز پرووائڈ نہیں کرتے تو وہ گرو نہیں کر سکتا. اگر ہم بھی عرفہ کی بات کو اگنور کر دیں کہ اچھا لے دیں گے، کر لیں گے، چلو دیکھتے ہیں اگلے سال، تو وہ بات تو نہ بنتی جو اس نے اچیو کی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کلاس میں بچہ فرسٹ آ جائے تو بینگ مدر یا فادر کتنی فخر کی بات ہوتی ہے. تو آپ سوچیں، میرے فخر کا اندازہ لگائیں کہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو منوایا، ایک اسٹوڈنٹ آف 4th کلاس. یہ فخر سنبھالنا بہت مشکل بات ہوتی ہے. عرفہ کو میں نے ہمبلنس سکھائی، عرفہ کو میں نے گڈنس سکھائی، کائنڈنس سکھائی، ٹو بی ہیلپ فل سکھائے، سب کچھ سکھایا. کیونکہ جو کچھ میرے پاس تھا میں وہی پاس آن کر سکتی تھی، اور میرے پاس پازیٹیوٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹریننگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بچیوں کو لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے، اسٹل نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس دور میں تھا، ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ بچیوں کو وہ مقام ان کو نہیں دیا جاتا. اور یہ چیز گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کے ماما بابا اپنے گھر میں اچھے طریقے سے نہیں رہتے، ان کی پازیٹیو انرجی نہیں ہوتی، تو آپ لوگ کیسے پازیٹیو بن سکیں گے؟ کس سے گلا کیا جائے؟ تو بچے کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پیرنٹنگ اور گھر کا ماحول. اور آپ جتنی پیاری پیاری بچیاں یہاں پہ آج ماشاءاللہ بیٹھی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے دنیا میں کیا کیا چینج پاکستان میں آ سکتی ہے، میں یہ سوچ سکتی ہوں. یہاں پہ میں ایک چیز ریفر کروں گی آپ کو کہ اگر آپ نے پڑھا ہو اسٹیون آر کووے جو کہتا ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹڈ پیپل ان دی ورلڈ، اس میں ایک تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بگن اینڈ ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو کام کرنا ہے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اینڈ اپ کیسے ہونا ہے، کہ میں شروع تو کر رہی ہوں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کبھی آپ کو ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ بڑا خواب دیکھیں، بڑا خواب دیکھیں گی، آپ کو امپاسبل لگے گا، لوگ آپ کو ڈسکریج بھی کریں گے، یہ تم کیا سوچ رہی ہو. اب جب عرفہ نے ورلڈ ریکارڈ بنانے کا سوچا تھا اس دور میں جب ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں، تو سوچیں کہ اس وقت کے دور میں کتنے لوگوں نے اس کو ڈسکریج کیا ہوگا. ہمیں بھی ڈسکریج کیا کہ کیا ہے چھوٹی سی بچی کو تم لوگ لے کے آ جاتے ہو، اس کو ہم کیا سکھائیں، اس کو کیا کریں. لیکن ہم نے کسی کی نہیں سنی. ہم نے یہی کہا کہ یہ ایک لفظ بھی سیکھ جائے گی تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو بات بیٹا یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ایک بات ٹھان لینی ہے، آپ کسی کو اپنا مینٹور بنا لیں، مے بی ٹیچر، مے بی یور مدر، جو بھی، ان کی بات کو سنیں، اور صرف سنیں ہی نہیں، اس پہ عمل ضرور کریں. آپ یہ بھول جائیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن کنسسٹنسی آپ کی ضرور چاہیے. کیونکہ عرفہ کہتی تھی نا ہارڈ ورک کا پھل ملتا ہے. اس نے سچ کہا تھا، اس کی کمٹمنٹ بہت ہوتی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہر ٹیچر کہتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ عرفہ ہماری بہت رسپیکٹ کرتی ہے، اور یہ رسپیکٹ سکھائی گئی تھی اس کو گھر سے. تو آپ لوگوں کو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری آج ایک عرفہ نہیں، آج بہت ساری عرفائیں بیٹھی ہوئی ہیں میرے سامنے. فاؤنڈیشن کا آفس ہے جو ہم رن کر رہے ہیں، اس کے اندر بہت سارے پروگرامز جو بنائے گئے ہیں، جو مشن ہے، جو ویژن ہے، جو وے فارورڈ ہے، وہ عرفہ کے بیسیکلی عرفہ کے ہی خواب ہیں.
اس نے اس وقت جو سوچا, اس نے کہا کہ ٹیکنالوجی کو میں ایجوکیشن کے ساتھ لنک کروں گی. اب اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا. اور 2004 میں اس نے ایک اور بات کہی تھی, اس نے کہا کہ نیکسٹ 10 ایئرس میں ڈیفینیشن آف ایجوکیشن ول بی چینجنگ. جس بندے کو کمپیوٹر نہیں آتا ہوگا وہ پڑھا لکھا تصور نہیں ہوگا, اور جس کو آتا ہوگا وہی صرف پڑھا لکھا تصور ہوگا. اور میں حیران ہوگی 10 سالوں میں واقعی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئی. یہ ایک بچے کا ویژن تھا. اس نے پاکستان میں ڈیجیکون ویلی بنانے کی بات کی ہے, جس کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں. اس نے سوچا, اس نے کہا کہ جو گاؤں کی بچیاں ہیں جو یہاں شہر تک ان کی اپروچ نہیں ہے یا ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل سکتی, تو اس دور میں اس نے کہا تھا کہ میں ایک سافٹ ویئر بناؤں گی, اس کا نام ہی ٹیچر سافٹ ویئر ہوگا, اور ان کو بھی وہی لیول کی ایجوکیشن دی جائے گی جو کہ بچے شہر میں لیتے ہیں. آئی ول بیکم اے برج بٹوین ولیجز اینڈ سٹیز. یہ اس کا خواب تھا, مشن تھا پاکستان کے لیے. اور ہم عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ یہ سارا کچھ جو ہے ہم, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں, بل گیٹس کے ساتھ اس کی بہت میٹنگز بھی ہوتی تھیں, اور اس کے بعد اس کی ای میل پہ بھی اس کا بہت سارا رابطہ تھا, اور وہ کہتا تھا کہ میرے سے آپ کو کیا چاہیے. تو اس نے یہی کہا کہ مجھے آپ سے ابھی کچھ نہیں چاہیے, اپنے لیے نہیں چاہیے, لیکن یس پاکستان میں جب ڈیجیکون ویلی بناؤں گی تو تب مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی, اس وقت آپ اس میں کنٹریبیوٹ کیجیے. تو بیٹا اس نے اپنے لیے نہیں سوچا, اس نے پاکستان کے لیے سوچا. آپ کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ صرف آپ اپنے لیے مت سوچیں. آپ کی وجہ سے اگر کسی دوسرے کی زندگی میں فرق نہیں آتا, اور اٹس ناٹ آل اباؤٹ ایجوکیشن, آپ کی گڈنس, آپ کی کائنڈنس, آپ کی مدد, آپ کی کسی بھی طریقے کا مشورہ, گائیڈنس, کچھ بھی, جب تک آپ وہ نہیں دیں گے ان کو, تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پیار سے رہنا سیکھیں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں. یہ جو جیلسی فیکٹر ہوتا ہے جو شروع میں ہی بچوں کو دے دیا جاتا ہے کہ جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, یہ غلط ہے, کیونکہ سارے بچے ایک ہی جیسے امپورٹنٹ ہیں. عرفہ یہ کہتی ہوتی تھی نا کہ ہمارے پاس جو ہے ہارڈ ویئر وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے, اس میں سافٹ ویئر کیا انسٹال کیے جاتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں, اور وہ سافٹ ویئر ڈیفینیٹلی اچھے ہی ہونے چاہیے. اور میں اب ساری بچیوں کو آج یہ اناؤنس بھی کرنا چاہوں گی کہ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آئی ٹی کے ڈفرینٹ کورسز انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلد میں اناؤنس کر رہی ہوں وہاں سے, اور آپ لوگوں کے لیے اور لیڈیز کے لیے اور بچیوں کے لیے فری آف کاسٹ ہیں. میں نے عرفہ کے لیے ہی ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے, اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے, سمینہ امجد کے نام سے. اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس میں نے عرفہ کے لیے بک تو لکھی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ آج کل لوگ بک نہیں پڑھتے, تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے عرفہ کی ٹیچرز, عرفہ کی فرینڈس, اور جو عرفہ کی پرسنالٹی کس طریقے سے میں نے اس کو گروم کیا یا کس طریقے سے پیرنٹنگ دی تھی, ان ساری چیزوں کے بارے میں اس میں بیان کیا گیا ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا. اور مجھے بہت اچھا لگا آج یہاں پہ آ کے, آئی ایم آنرڈ. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ عرفہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس کے مشن کو لے کے آگے چلیں, کیونکہ کہانی یہیں ختم نہیں ہونی چاہیے, اس کو چلتے رہنا چاہیے. اور آپ ساری عرفائیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ عرفہ کے مشن کو لے کے چلیں گی. تھینک یو ویری سو مچ. Thank you, madam. It's our honor. It's all of us. It's great honor that we could have you here. So just allow us 30 seconds, I believe, just copying one file. So this is a very humble effort at highlighting some of the female STEM role models present here in Lahore College Women University. So we have one role model from, we tried to diversify the STEM fields when, when we made this projection video for STEM role models belonging here to Lahore College. A lot of credit and praise for this for Mr. Naveed Iqbal and his team. It is really their effort. So, a big hand for them before we share this. میں نے فوجی ماحول میں پرورش پائی اور میرے والد صاحب ریٹائر میرل کمانڈر تھے, اور میں نے بچپن سے ہی اپنے اکیڈمکس میں محنت کے ساتھ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس حاصل کیے. پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ ان جیوگرافی میں نے یونیورسٹی آف پنجاب سے کیا, اور میرا فیلوشپ جو ہے وہ یونیورسٹی آف لیڈز انگلینڈ سے ہے.
अपने एकेडमिक करियर में मैंने अब तक 4 गोल्ड मेडल, 2 रोल ऑफ ऑनर और कई स्कॉलरशिप्स हासिल किए हैं, जिसमें HEC की मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडिजिनस और इस सब स्कॉलरशिप्स भी हासिल हैं। मैं 3 बच्चों की प्राउड मदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। ऑल्दो ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आए जब मुझे कुछ कठिन डिसीजंस लेने पड़े, जैसे जब मैं अपनी इंग्लैंड में स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गई थी तो मैंने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ा था, जिसमें मेरी छोटी बेटी उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी। लिहाजा कुछ पाने के लिए कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे अपने पेरेंट्स ने बहुत सपोर्टिव बिहेवियर शो किया, और फ्यूचर में तमाम लेडीज़ तभी प्रोग्रेस कर सकती हैं जब उन्हें घर की तरफ से सपोर्ट मिले। तो आई रियली मोटिवेट ऑल दी मैन आउट देयर टू सपोर्ट देयर वाइफ्स। अगर वो प्रोफेशनल करियर परस्यू कर सकती हैं तो उन्हें घर की तरफ से सपोर्ट ज़रूर मिलनी चाहिए। इंग्लैंड से वापसी के बाद मैंने वहाँ की रिसर्च टेक्निक्स को LCWU में इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे यहाँ पे अब MS और PhD प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हो चुके हुए हैं। मेरे पास अपने क्रेडिट के ऊपर कई इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस हैं। इंटरनेशनल और नेशनल बुक्स में आई हैव कंट्रीब्यूटेड वेरियस चैप्टर्स। IPCC की recent show 6th assessment report है, I have the honor to contribute in it and represent Pakistan at the international forum as well. Desertification और climate change के issues पर मैं पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ, और मैं पाकिस्तान के अंदर one of the most prominent climate activism पे काम करने वाली प्रोफेशनल्स में से हूँ। और मेरा मोटो ये है कि मैं अपनी रिसर्च के थ्रू फीमेल्स के अंदर स्पेशली क्लाइमेट एक्टिविज्म को ना सिर्फ थ्रिल कर सकूँ, बल्कि हम मिलकर कंबाइंड लेवल पे पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें। तो मेरा आज मैसेज तमाम खवातीन को और तमाम यंग जनरेशन को यही है कि स्टे कमिटेड टू योर टास्क और डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। थैंक यू। Basically, I decided to adopt this physics field because I found that women at my time, when I have done my MSc in 1992, women prefer to adopt other fields rather than the physics. And the whole male community was overwhelming the physics field. After completion of my MSc, I appeared in front of Punjab Public Service Commission and got job in the education department, and I joined JLM College. I got married and then I got 2 sons. After that, when HEC announced indigenous scholarships, and I was asked from my department to do PhD because I was coming under that age, so I started my PhD from Punjab University Center for Solid State Physics. I was having my 2 children at home, and as well as I was doing my research work with a motivation and dedication. And in 4 years, I completed my PhD, and during my PhD, I also went to University of Hull, UK, leaving my 2 children here. But this was the motivation inside me to get excel in my job, and as well as I think my children was also feeling proud of their mother that she has got this chance and she is even gone abroad. After my completion of my PhD, when I came back and joined the education department, then I tried to implement all the things which I learned during my PhD. Now when I look back, then I see that I have achieved a lot. I've managed my home and office well, as my 2 sons are now in PMA, and I have Anderson as well, who is studying in class 6. It means if you have dedication and motivation, then you can achieve everything in your life. The most asked question in your childhood is, बड़े होके क्या बनोगी? बचपन में तो हम ऐसे ही रैंडमली कह दिया करते थे कि बड़े होके मैं मिस बनूंगी. But when I was in MSc, and I was released now by one of my teachers, and I decided that now it's a time to exactly know कि मुझे क्या वाकई टीचर बनना चाहिए. और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि yes, but I will be the teacher of the young girls. यूनिवर्सिटी टीचिंग एक फौरी तौर पे तो नहीं सोची थी, लेकिन केमिस्ट्री वॉज माई ऑल टाइम पैशन, सो आई परसू फॉर द सब्जेक्ट.
एमएससी के दौरान टीचर्स को देखकर शौक हुआ कि मुझे भी पीएचडी करनी चाहिए और बाहर से करनी चाहिए. द जर्नी कंटिन्यूज एंड माय फर्स्ट जॉब वाज इन पीसी सयार पेशावर बिफोर आई फिनिश्ड माय पीएचडी एंड आफ्टर माय वाइवा आई जॉइंड दैट जॉब. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ आप एम करें हमेशा आपको फ़ौरन मिल जाए. हमारे वक्त में और आजकल के स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जब हमें किसी सवाल का जवाब नहीं आता था वी ट्राइड टू गेट द आंसर. हम पूछते थे, किताबें पढ़ते थे, हम जानने की कोशिश करते थे और शर्मिंदगी महसूस करते थे कि हमें नहीं आता तो हम इसको जान लें. आजकल स्टूडेंट्स ज़रा कम ही इस कोशिश में नज़र आते हैं. फॉर द यंग फीमेल साइंटिस्ट माई मैसेज इज दैट देयर इज़ नो वन विदाउट अ स्टोरी, नो वन विदाउट हर्डल्स. सो जस्ट कीप गोइंग. और समटाइम्स आपकी पेस स्लो भी होती है. रेस का हिस्सा बने रहें, रेस से क्विट ना करें. थैंक यू. I did my bachelor's and master's in electrical engineering from the University of Engineering and Technology, Lahore. I followed that with my PhD studies from Europe on an Erasmus Mundus fellowship. I was fortunate enough to be, to work at Max Planck Institute for Plasma Physics in Germany and Culham Center for Fusion Energy based in Oxfordshire, UK. I was also lucky enough to work at two of Europe's biggest nuclear fusion devices. I was able to, as part of my studies, I was able to travel the entire world. I presented my research work at conferences and at summer schools in Japan, south of France, North America, and several other places. These experiences, this hard work, it made me what I am today. More than anything, I think it was this travel and this international exposure which added to me at various levels. I'm currently working as an associate professor of electrical engineering and as director of research, innovation and commercialization at Lahore College of Women University, Lahore. What I regard as my biggest achievement, despite these professional achievements, are the fact that I have three beautiful, wonderful children. My journey and wherever I am today, partially accomplished that I am, was full of ups and downs. It had its own challenges. My challenges were never that my work or academics or research or let's say administration now was daunting or something that I couldn't do. My challenges were always, the stereotypes or biases that I faced as a woman, and more so as a woman in a STEM field. I've had times when people judge you, your ability as an engineer. I've had times where women, let alone men, women say that if I'm pursuing higher studies or I'm working today, it's because I have some severe financial need and therefore I'm compelled or I'm required to do so. I've had more than this. I've had this stereotype, the fact that if I'm professionally successful, it is because and it is coming at a price of being a good mother. It's coming at a price of being a good homemaker. And it is not that these challenges doesn't get to oneself. However, where I find my strength is the fact that my own mother was a working woman. She was a medical doctor. And I, growing up, had a lot of respect for her work ethic and for the hard work that she was putting in. I have a similar belief that my own children will grow up to have that respect for my work ethic as well as for my hard work. The best part of my job, wherever I am today, is the fact that I get to inspire or I get to share my hard work and my journey with a lot of young girls. And I always keep hoping that in some way or the other, I will be able to positively contribute to their lives. I will just, conclude by saying that hard work and perseverance, it takes you very far in life. And we need to do this for our own selves, for our families, for the society in general. मैं प्लांट मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट को बेसिकली ट्रांसजेनिक प्लांट्स पर मैंने काम किया अपनी पीएचडी के दौरान और उसके बाद भी रिसर्च में ज़्यादातर प्लांट्स के ऊपर मोलेकुलर बायोलॉजी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के हवाले से काम किया. मैंने मास्टर्स कायद आज़म यूनिवर्सिटी से किया एमएससी और एमफिल और चूँकि मेरी दोनों में फर्स्ट पोजीशन थी मुझे स्कॉलरशिप मिला. कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप था उसमें मैं जेनेटिक्स डिपार्टमेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी के लिए दाखिला लिया
और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से पोस्ट डॉक्टरेट किया और फिर मैंने दोबारा कैरोलिना यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। कोई 22 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया, जिसमें मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर काम किया एज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड फुल प्रोफेसर, और उसके अलावा बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियाँ भी अदा की इस पूरे जर्नी के दौरान। और 2019 में फिर मुझे एज वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला। चैलेंज होते हैं यकीनन। सबसे पहले तो ये कि जब मैं पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज गई तो मैं अपनी फैमिली में से पहली लड़की थी जो कि जिसको स्कॉलरशिप मिला और पाकिस्तान से बाहर अकेले पीएचडी करने के लिए जा रही थी, तो वो मुश्किल था जाहिर है, स्पेशली पेरेंट्स को इस बात को एक्सेप्ट करना और अलाउ करना जाने के लिए। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने जाके पीएचडी की और उसके बाद वापस आके मैं समझती हूँ कि एज अ साइंटिस्ट बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी कम्पेटिटिव फील्ड जिसमें आप ख़ास तौर पे यंग एज में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी लैब इस्टेब्लिश करने के लिए, बहुत सारी रिसर्च ग्रांट्स लिखनी पड़ती है, पेपर पब्लिश करने होते हैं। और बीइंग अ वुमेन मैं ख़ास तौर पे समझती हूँ कि क्योंकि वही टाइम होता है लेट 20s अर्ली 30s में जब आप अपनी फैमिली लाइफ भी स्टार्ट करते हैं, तो जाहिर है आपको अपने छोटे बच्चे और उनके साथ आपको टाइम देना पड़ता है और साथ ही अपनी लैब इस्टेब्लिश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो खासा कम्पेटिटिव है और मुश्किल होता है, लेकिन जब आपकी डिटर्मिनेशन हो और आपको सपोर्ट हासिल हो फैमिली से भी और अपने कलीग से भी, तो फिर मुश्किल आसान हो जाती है। स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और यकीनन आजकल के दौर में दुनिया में हम देखते हैं कि इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही बेसिक चीज़ है जिसकी बेसिस पर कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता है। और यकीनन ख़वातीन के अंदर स्टेम एजुकेशन को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन के अंदर सलाहियतें मौजूद हैं और ये यकीनन आधी आबादी है मुल्क का। तो जब तक ये स्टेम में नहीं आएंगी तब तक हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी के हवाले से तरक्की नहीं कर सकेगा। So I now request our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, who's the STEM leader amongst us, and like a true leader, I personally feel that the biggest thing is that she's raised several leaders and empowered several women around her. Bismillahirrahmanirrahim. I see so many honorable guests with us. Vice Chancellor Garrison University, Chairman Engineering Council, I see Afa Karim's mother, representative from British Council, all the honorable guests, faculty members, students, Assalamu alaikum. It's a great privilege for me to stand here and thank you all and congratulate all the people who have been involved in this project. I think a lot has been said and therefore there's no need to repeat much, and particularly considering my throat also, I would prefer not to repeat what has been said. There is no doubt that STEM is the future. There is no doubt that women are at least half of the population, so they have to be in that field which ensures progress of any country. And personally, to be honest, I feel it's totally ridiculous to say that a particular field is meant for women or for men, or for women or men. There is no gender, in terms of aptitudes. Yes, people do have aptitude. Some people have aptitude for science, some people have aptitude for literature, which is perfectly fine. But just categorizing them as gender-related profession is totally absurd. So I think women should be coming to science fields just like men should be studying literature, because in our society, we most of the time feel that women have this pressure that they should not be going to these STEM fields, and similarly there is pressure on men also. I feel sometimes sorry for them, that is they are pushed towards such fields and they should not be studying sociology or literature. I mean, it's same as sometimes we have this notion that students who are doing better, they should be in science, and students who are not doing so well in their studies, they should go to social science. Why not? Every field requires good people, and such biasness is really harming the growth of any society and any country. So again, I must congratulate everybody who has been involved in this project. A lot has been done, a lot has been said.
so many people have been trained, and particularly showing these role models has been wonderful, because, you know, as they say, that loudest sermons are seen, not heard, you know. So this is like, when you see people doing well in particular field, that is the best way to convey that, yes, these people can perform well. So my same message is to all of you that, you know, as we say, that be the change you want to see. You know, like, if you want to see empowered women, be empowered women. Help other women to be empowered, as a mother, as a teacher, as a senior colleague. So we have to be the change maker, whatever change we want to see. So I think this initiative has been part of that effort to make that change, and to inspire students to be that change. So it was also said that instead of complaining, what we need to do is just contribute in whatever capacity you can. So I personally, obviously, did whatever I could for my profession, and as a senior colleague, I have always tried my best to promote whatever, in whatever capacity I can. And I'm particularly thankful to Arfa Kareem's mother for being here, and I'm happy that she was glad to be here for the first time, but I'm sure that it will not be the last time. Our doors are open, and there are 19,000 students, girls students, bright young girls studying here, and we would love to work with your Arfa Kareem's foundation, and we will always welcome you and host you here, and it would be pleasure and honor for us, ma'am. So as it was said, that we just need to contribute in whatever capacity we can, and so that reminds me that my favorite शेर, शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. So just do whatever you can do in whatever capacity you can do, instead of just complaining, because जहाँ पर मुश्किलात हैं तो वहाँ पर हौसले भी अल्लाह मियाँ देता है, और वो आपको हेल्प करते हैं ओवरकम करने में. At the end, I would like to announce with great pride and honor that we have been able to achieve a funding through our ORIC, and we are establishing Business Incubation Center. You know, this is again one of those things which we need to do, going a little bit out of the way. You know, like initially there used to be a tradition of whenever you study, you do a job, but now there is more and more realization that instead of just looking for job, you should be job creators, you should be entrepreneurs, and for that a humble effort is to start a business incubation center. And again, you know, that does not mean that we leave our tradition and our religion or our values, and as whenever we talk about business and entrepreneurship, the first person as a female entrepreneur which comes to my mind, and I'm sure it should come to every Muslim's mind, is Khadijatul Kubra. She was the entrepreneur, a role model for every one of us, and that is why we have named our Business Incubation Center as Khadijatul Kubra Business Incubation Center, and I have been told that we will be inaugurating the logo of our Business Incubation Center today. So here it goes. So that's it. I wish you all the best, and pray and hope and wish that through this Business Incubation Center and through this institution, lot of entrepreneurs, lot of successful women in STEM or in any other field, and especially good citizen of the world will be produced. Thank you very much. So girls, if you have a business idea, or if there is something that you think can turn into a potential business, call for first cohort is open. Application deadline is 1st March.
All information pertaining to this will be shortly available, or I believe it is already there on LCWU website, as well as a dedicated social media page. Also, during the course of this month, we will be organizing several entrepreneurial workshops and exercises to help you formulate your application for Khadijatul Kubra Business Incubation Center. With this, I now invite Honorable Clara Strand-Hodge, British High Commission Lahore Head and Punjab representative, to talk to our young girls and motivate them. Assalamu alaikum, everyone. Thank you. You've all been sitting for a very long time, so just before I speak, can everyone stand up, please? Everyone stand up. Everyone stretch. And everyone shake. Shake. Okay, sit down. And now everyone be quiet, please. Just a bit of excess energy in the room, I can tell. Thank you so much for the introduction. My name's Clara Strand-Hodge. I'm, as has been said, that was meant to increase focus. I'm, as has been said, the head of the Lahore office for the British High Commission. That means that I represent the British government to Punjab on all of our priorities. That includes the development side, the political side, the trade side, and I'm really here to learn and to meet from people like you. So thank you so much for having me. I've been in Pakistan for just 5 months. It's my first time in the country. And I'm already so overwhelmed and excited by the energy that I feel in Lahore and in Pakistan, and the generosity and the welcome that I have felt here. So I'm so happy to be in Pakistan, and I'm so honoured to be here today at an event which is really all about celebrating young women who want to take control of their futures and invest in the careers that they want to have. So thank you for having me. It's really wonderful. So I'm not a woman in STEM. I really enjoyed science and maths at school, and I was good at them, but I went the humanities route and studied politics and international relations, and went into diplomacy. I believe a previous speaker has talked about how important it is to have scientists in the civil service, which I entirely agree with, but that scientist is not me. As a diplomat, my job is to understand, really understand what's going on in Pakistan, to try and see, meet with businesses, meet with young women, meet with politicians, meet with every stakeholder I can, to understand and then to find areas of mutual interest between the UK and between Pakistan that we can work on together to help further Pakistan's social and developmental progress. So even though I'm not a woman in STEM, as a woman in diplomacy, and after having been here for just 5 months, it is absolutely clear to me that the future of Pakistan is, what is central to it is getting women in the workforce, getting women to have choice, and getting women into these fields that fall under the STEM category. It is absolutely critical to Pakistan's future. Most of us know the figures around Pakistan's future in terms of population. So currently there's 220 million Pakistanis, quite a lot, with all of that vibrancy that I talked about earlier. But the population is actually due to double by 2050. That is going to put a massive strain on the resources of this country and on the social fabric of this country. It's something that we really need to think about. Luckily, at the same time, the share of Pakistan's total population that is of working age will peak at around the same time. That means that in the next 25 years, it is Pakistan's time to make use of its working age population. The demographic dividend, of course.
It is the opportunity to make the most of working age Pakistanis, men and women, who can invest in this country's future for decades to come. And absolutely central to that is its women, undeniably. The simple fact, to quote the wartime phrase, is that your country needs you. Your country needs your minds, and your country needs your talent, and your country needs ambition, your ambition. It's absolutely central to creating a Pakistan that is prosperous and that is succeeding in the future and making the most of its potential. It's you. And it's not just me that thinks that. That is absolutely core to British foreign policy and to the work of the British High Commission here in Pakistan. We do a lot of work on women's rights, but also specifically on women's education. The British government has actually spent almost £500 million on education just in the last decade in Punjab alone. And much of that has been focused on girls, on getting girls into school, removing the barriers that girls face to get into school, and to making them feel welcome in educational spaces. And obviously that's primary and secondary, but that's the first step, right? That is what you need, girls in school, to get girls and young women to where you are sitting here today at university studying STEM. Yeah. And what a better place to arrive after secondary school than right here where you are, at university, studying STEM. These are, as we've heard, the subjects of the future. It is absolutely critical that women are in these fields, because they are often reserved for men, and the Vice-Chancellor was just saying there is no field that should be reserved for men. I can't think of a single field that should be reserved for a single gender. Especially, that's on principle for me, but it's also because the research shows that when women are involved in research, in decision making, in the boardroom, even in conflict resolution, we have specific research that tells us that the results when women are involved are better and they last longer. That's just a fact. That's just a fact. And out of those areas, there is so much potential, both to get women into the working lives that they want, but also really for their empowerment. Just in technology, the technology that we are seeing today is able to empower women. It is able to give them access to education pathways that they were not previously able to access. It might allow them to start their own business, which is clearly, I saw just now, a focus of this university as well, which is fantastic. Give them real ownership to actually decide the path that they want their lives to take. And of course, these facts are the reason that we're here today. I'm so pleased to be here for this British Council-funded project, the culmination of this project, the partnership we've had with the Lahore College for Women University. It's been delivered also in partnership, I understand, with some British universities, including the University of Cambridge, which is my alma mater, so it's fantastic to see that. And the purpose has really been to create this curiosity, this instinct for learning, for investigation, for wanting to participate actively in STEM fields. And I'm so happy to see so many people here, which has shown that desire to create that curiosity and that active participation has been successful. So congratulations to the programme for that. Now, I don't actually need to sell anyone here in the room on the importance of women in STEM. That's why you're all here. But it is worth emphasising, because there are millions of Pakistani girls and women who are not able to necessarily pursue the careers and the studies that they want to pursue, because they've been met with resistance from family members or from others in the community, or just from society telling them that you don't belong here. Some of you might even have faced some of that resistance to get here now and have overcome it. And I think one of the other speakers did mention it actually is a massive achievement for you all to be here right now. So really well done. And it's important to note that and to be proud of yourselves for that. Yes.
But with that achievement comes actually a responsibility. We've seen a lot of previous role models here today, and many of your professors are fantastic role models, and you are very lucky to have them in your lives. But actually, as women who have gotten to this position, it's now for you to be the role models. You need to know that there are young women and girls who are looking up to you because of where you have gotten to and because of where you will continue to go. And that's quite a weighty responsibility, and I think you should feel that as a weighty responsibility, because it will hopefully motivate you, and I hope that it motivates you. I hope that it makes you strive to succeed and to break those barriers and to live the lives and have the careers that you want. So that you can show those girls and women in the rest of Pakistan, some of whom may not be as fortunate, that it is possible. And most of all, I want it to motivate you to outdo the boys. That's very important. Yes, outdo the boys. And myself and everyone at the British High Commission and the British Council will absolutely be cheering you on. So good luck, and thank you again so much for having me. Thank you. Thank you, Clara. It was an honor having you. Hope to have you more in Lahore College Women University, just like mother of Arfa Kareem, Madam Samira. I think today is also a first for several people. So the first time we had a representative from British High Commission, the first time we had mother of Arfa, and given that our engineering department exists for 20 years and we're the only electrical engineering department in a woman university in Punjab. Fatma Jana Women University has electronics engineering, so we're the only electrical engineering department in a public sector woman university. Yes. That's the power of women in engineering. So we're very, very honored that we have amongst us the chairman of Pakistan Engineering Council, and given his busy schedule, he spared time for us and flew in especially from Karachi. Come on, engineers and all friends of engineers, a big hands for Chairman Pakistan Engineering Council. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वालुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। It's an honor to be there. Thank you very much, Madam Vice Chancellor. Dr. Bushra Mirza. I've been here before in this university, and thank you very much British Council and British High Commission for, organizing this, sponsoring it. Dr. Aqsa Shabir had pursued me. It's an honor for me to be here. Very intimidating and very, I would say, encouraging to see so many successful women out here in different walks of life, and young girls from the university embarking on their professions and professional career. I've been here for last more than an hour and a half. So it was very good discussion and very positive in a sense from the future point of view. But I'll try to bring in some perspective that how, as a nation, somehow, with so many successful people out there, individual success stories, whether that is on the academic side, on the business side, entrepreneurs, otherwise, but collectively, as a nation, how unfortunately we are struggling and we are failing and we are trying very, very hard. So to bring things in perspective, I have 3 or 4 dimensions so that when I talk to you, you'll be able to relate. Today when we're talking about STEM, science, technology, engineering, mathematics, of course, science and mathematics was my forte, and that's why I became an engineer. Engineering and technology. I went to school
NED, University of Engineering and Technology. Out of Lahore in the city, we have Lahore Engineering University of Engineering and Technology. Both these universities, UET Lahore and NED from Karachi, are more than 100 years old. So, you know, they were producing engineers all along these last 100 years. Then, as an entrepreneur, you know, I pursued, did my bachelor's, went for my master's to US. Between 85 and 87, I was there. So I was there on the giving end. Last 27 years, because I was looking for ways and means to see this country grow. I burned my boats out there in USA as a 31-year-old when I decided to come back and fight my battle here and see this country go where we want to see go. So I've been in politics and national politics for the last 27 years. I became an MNA from Karachi. I'm founder of one of the political parties which was formed 27 years back, and I became an MNA in 2018. So I've been sitting in the last parliament. But let me admit, and coming from a generation which is now at the twilight of their career, that we have failed and we are failing. Why I'm talking to you, the young girls out here, that this country has to do something different. Our entrepreneurs have to do something different. Our professors, our faculties, our teachers, our entrepreneurs, we all have to do something different, because whatever we were doing, whatever we were trying, we kept failing. And today, you know, we are at a crossroad where we don't have any dollars. But why did we end up there? Because we were never pursuing, we became a very lazy people who were importing everything easy way, and we wanted the best and we wanted to import. Maybe dollar was coming from wherever it was coming. So I'll focus on one thing, because our academia, our universities, whether they are teaching sciences or engineering or other subjects, we have to realize that if this country has to move on, the boys and girls have to work in a manner that we have to become self-sufficient. Japan, after the World War, and I'm talking about 50s and 60s, were doing engineering and manufacturing and producing. When I was growing up as a boy, everything would be stamped made in Japan, made in Japan, made in Japan. And during the last 30, 40 years, we came across made in China. That was the way of life. But that has not taken air, and every day in, day out, we suffer when our currency gets the beating in the morning and in the evening, and the way rupee has been treated. So as chairman of the Pakistan Engineering Council now, I come from a private sector. I'm an entrepreneur. I pay the highest tax in the country at number 32 in a country of 220 million people, personal income tax. Okay? And then I was sitting in the parliament. In the parliament, I was the highest taxpayer sitting in the parliament. We're talking about 100 senators. We're talking about 342 MNAs, member of the National Assembly, and the 4 provincial assemblies. If you will total them,
it will come out to 11,950, 11,951 people sitting in the parliament. And I've consistently in the last 4 years, I was number one at the top of the list who was paying the taxes. The last thing that I could do was, most of you would even not know my name. The last thing I could do, because my commitment to this country and its people was so high, that when I became an MNA, I became the first MNA ever in the history of Pakistan who never took a single penny from the exchequer. No salary, no allowances for the session, no aeroplane ticket in and out of Karachi, no the parliamentary lodge, the house that every MNA gets in Islamabad. I didn't take. Whenever I traveled on international trip, I paid for myself. So I've set that standard in the parliament. Now, what I want to tell these young boys and girls and the teachers, that if as a nation we have to stand on our feet, we have to learn. We're talking about Khadijatul Kubra, radiyallahu ta'ala anha. We have to be at the giving end. We have to see what we can do for this country, because Pakistan continues to bleed day in, day out, and whatever good stuff we train, there has been a brain drain, thanks to Europe, thanks to USA, thanks to Middle East, because we couldn't afford to hold to our people. We couldn't keep them, we couldn't provide them jobs, we couldn't provide them enough opportunities for that matter. So my thing, that there is a challenge ahead. There's a challenge that when you are embarking on your career, there's a challenge that you were born in a third world country. I was born in an underdeveloped country, but I'm ashamed right now, standing in front of you, that I did my matric in 1971, high school in 1973. And why I feel ashamed, that 50 years later, we are still underdeveloped. We can't even call ourselves a developing nation, because we are stuck and we are net importer and we are unable to export. So maybe it's a mindset that has to change. And what we are doing at the Pakistani, I'm taking a little more time here, what we are doing at Pakistan Engineering Council, why I'm giving my time there, one thing, one agenda, that Pakistan Engineering Council is the only council in Pakistan which was enacted through an act of the Assembly, National Assembly in 1976. And the act says that the Pakistan Engineering Council will function as think tank for the federal government. But if you work without your brains, this is where you end up. So I'm providing that leadership there in Islamabad and all over Pakistan, that we need to navigate. We need to ensure that all our energies, all our focus, all our talent, all our potential is utilized in the right direction. So that is the challenge. And the challenge is that Pakistan has to come out of the hole. So 2 or 3 things that I have mentioned. One, that we have to learn to pay our taxes, due taxes, so that the government can run. Then we have to guard that the government utilizes those taxes for the right purpose. We have to start questioning the people whom we elect and send to the parliament. So that responsibility lies on us. And at the end of the day, I see a great opportunity in the present circumstances. And with these words, I would end what I'm saying, that Iran got stuck. Iran had oil, Iran had dollars. Embargo was placed on them. So for the last 40 plus years, they developed whatever they developed. We have no embargo, but we don't have oil, we don't have dollars. So it's a forced situation. It's a forced situation that we produce our own products. We have to do our own manufacturing. We have to reduce the burden of importing things. And till this country comes out of the shithole that we have fallen in, we have to ensure that our consumption of imported things is reduced. Right? Like a nation, like a proud nation, we are disproportionate in so many ways. On the one hand, we are nuclear.
out of the 7 countries of the world. But all of us know where we stand as literacy is concerned, or health is concerned, and other factors. With these things, we are at the Engineering Council, we're doing whatever needs to be done. Whether it's the final year projects, whether that's the startup, whether it's the capstone, whatever we need to do, in university, academia, industry, linkage, everything. So there's a food for thought. When you go here, I know STEM is the name of the game, and we need to work on it. And Aksha, thank you very much for giving me this opportunity. I'm proud to be here, and I couldn't hold back and let go this opportunity when there's such a quality of people around available to think about and sort out and ensure. And I would thank Mother of Arfat Kareem, the potential of this country. And Vice Chancellor Sahib, thank you very much. And British High Commissioner, thank you very much. So